Hi, welcome to my YouTube channel. This is Soumya, and this video is on development of humoral immunity, and this is the part 7th video on immunology. In this video, we are going to learn a short introduction and then role of antigen presenting cells and the sequence of events of development of this humoral immunity. Okay, now without making any delay, let's begin with this content. The first point here is that humoral immunity is the immunity mediated by antibodies. So this is the important point you have to remember, because in the previous video I was explaining about development of cell mediated immunity or cellular mediated immunity, and in that I said that immunity is depend upon the cells. Okay, activation of the T cells, like that. Okay, so but this humoral immunity is the immunity mediated by the antibodies. This point is very important. So if you heard about humoral immunity, suddenly you have to remember antibodies. So the antibodies play a major role in humoral immunity, and here antibodies are secreted by B lymphocytes. Okay, they are secreted by B lymphocytes and released into the blood and lymph. Okay, nothing but these blood and lymph, what are these two? Blood and lymph are nothing but the body fluids, right? So these antibodies are secreted by B lymphocytes and they're released into the blood or lymph. So humoral immunity anta bandakshana, so antibodies are secreted by B lymphocytes, and B lymphocytes are then antibodies are then released into the blood or lymph, that is the body fluid. That's why it is called as humoral. Humoral means, in Latin word humoral means of liquid. Okay, or you can say semi fluid anta heltivalla, that is the meaning of the humoral. Okay, since B lymphocytes provide immunity through humors, this type of immunity is called as humoral immunity or B cell immunity. Even this is also called as B cell immunity. So you have to remember these different names as well. The antibodies are the gamma globulins produced by B lymphocytes. Antibodies andre enu? So antibodies are nothing but the gamma globulins. Okay, they are produced by B lymphocytes. Antibodies, there are different types of antibodies. Antibodies ke immunoglobulins antanu heltivi. Like there is a IgA, IgD, IgM, like that. Different types ಇದೆ, and that is also a very important content, and questions have been asked on that content, that is about the antibodies. Definitely I'm going to do a video on antibodies in detail. So in the next video, I guess, probably in the next video. And yeah, these antibodies are the gamma globulins produced by B lymphocytes. Okay, and these antibodies fight against the invading organisms. Okay, invading organisms are nothing but the foreign bodies. They are going to fight against the antigens or foreign bodies. The humoral immunity is the major defense mechanism against the bacterial infection. If there is any bacterial infection, this humoral immunity plays a major role to fight against those bacterial infections. As in the case of cell mediated immunity, the macrophages. What are these macrophages? Macrophages, as I said, in the cellular mediated immunity, and that video is very important. That is part 5th and 6th video. In these two videos, I have clearly explained the process and how the cell mediated immunity is activated, proliferated, and how the antigen has been killed with the help of T cells. So everything I have explained in that video. So if you know about cellular mediated immunity in detail, you can watch that video as well. Okay, and here APCs means nothing but the antigen presenting cells, and here the macrophage, it is one of the antigen presenting cell, and other APCs play an important role in developmental of humoral immunity. Okay, so even cellular mediated immunity develop ಆಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಂಟಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ಥರ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಸಸ್ ಇದು ಹ್ಯೂಮರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಂಟಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಬೈ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೆಲ್ಲರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಚ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್, ಮೀನ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಈವೆಂಟ್ಸು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. And role of antigen presenting cells, it is similar in cellular immunity and humoral immunity anta helbodu. Okay, so you can refer that video for this. Okay, now we will move on to the next how this antigen presenting cells present these antigens to the cells. Okay, B cells anta helbodu, because ಇಲ್ಲಿ B cells, humoral means andre B lymphocytes, antibodies B anta ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. cellular andre T cells. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಆಂಟಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್
2 MHC molecules together with antigen bound HLA to B cells. ಸೊ ಈ ಆಂಟಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಲರ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿತ್ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಂಟಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸ್ 2 MHC cells, right? And they also have human leukocyte antigen, okay, human leukocytes antigen on the surface of the antigen presenting cells, right? So this antigen presenting cells which is having a class 2 MHC having a human leukocyte antigen presents the antigenic peptides to the B cells. ಇದು T cell ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹ್ಯೂಮರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಇದ್ರ ಬದಲು ಯಾವುದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, B cells ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೀಸ್ antigens to the B cells through the series of events. Now we will look at what are those events are here. Sequence of events during the activation of B cells. B cells ಯಾವ ಥರ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಆಂಟಿಜನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, the B cells recognizes the antigen bound to class 2 MHC molecules which is displayed on the surface of the APCs. ಸೊ APC ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಇದೇನು ಕ್ಲಾಸ್ 2 MHC ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಜನ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋದನ್ನ ಈ ಬಿ ಸೆಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿ ಸೆಲ್ನ write it down here, okay. ಈ ಬಿ ಸೆಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, okay. It recognizes the antigen with the help of its own surface receptor protein called as B cell receptor, okay. Now this ಇದು T cell ಅಲ್ಲಿ T cell receptor ಆಗಿತ್ತು, ನಾನು ಹ್ಯೂಮರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ B cell receptor ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ. B cell receptor ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, B cell ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. B cell receptor ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂದ ಈ ಆಂಟಿಜೆನಿಕ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ನ ಅದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Next to the after recognition ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಟಿಜನ್ ಬೈ ದ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ complex interaction between the B cell receptor and the antigen. This reaction activates B cells again. So after the recognition, what happens, this B cell and this antigenic peptides, these two have a complex interaction. So because of this complex interaction, this B cell get activated. This is going to get activated, okay. At the same time, macrophages, means this antigen presenting cells, okay, secretes or releases the interleukin 1, okay. There also in cellular mediated immunity, if you remember, there also antigen presenting cells secretes interleukin 1, okay, which facilitate and activation and proliferation of the B cells. Activate ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ proliferation of B cells. Proliferation means there is a increase in the number or increase in the growth rate of the B cells. ಈ B cells number amount increase ಆಗ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ because of the proliferation. ಈ ತರ proliferation ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಆಂಟಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. The activated B cell proliferates and proliferated B cells carry out the further actions. So there is an increase in the number of B cells. Now these B cells will take the further actions. How they are going to take the further actions, we will learn now. Next, simultaneously the antigen bound class 2 MHC molecules activates helper T cells, also resulting in the development of cell mediated immunity. So see here, the point you have to remember here is this: here the activation of the cellular immunity actually activates the humoral immunity as well, and also activation of the humoral immunity is also going to activate the cellular immunity. Okay, if you remember in my last part 5th video on immunology, there I have explained that even the humoral immunity is get activated by the cell mediated immunity, right? The same thing goes for here. Even the humoral immunity is get activated, then cell mediated immunity is also get activated. This is because it activates this antigen bound to class 2 MHC molecules is there, no, that is actually going to activate the helper T cell, okay. And also this antigen bound class 2 MHC cells will be there, no, these are also going to activate the B cells. That's why if it activates helper T cells, cellular mediated immunity is going to activate. If it's activate B cells, humoral immunity is going to activate. ಸೊ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿ ಸೆಲ್ಸು ಬೇರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇನ ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಲು, ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಓಕೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಿಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು. ಸೊ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೇಮ್ ಫುಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ CD4 ಹೆಲ್ಪರ್ T cell, okay. It is a CD4 helper T cell, and cytotoxic T cell ಯಾವುದು ಅಂದರೆ CD8 cytotoxic T cell ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, okay. And coming to the
Humoral immunity, immunityನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೆಮೊರಿ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಜರ್ಲಿ ಆಗಿ ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಎಗೇನೆಸ್ಟು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹ್ಯೂಮರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೇಡಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು present taken by the antigen presenting cells, nothing but the macrophages. That macrophages the antigen presenting cells alla, it is going to present that to the helper T cell. Helper T cell ಯಾವುದು in cellular ಇದರಲ್ಲಿ CD4. okay, CD4 helper T cell. So this CD4 helper T cells in case of cellular immunity, that they are in turn going to activate the CD8 cytotoxic T cells. So this activated CD8 cytotoxic T cells then further going to activate the cytotoxic T cells, that is natural killer cells. Okay, and suppressor cells and memory cells, and those all will fight against the antigens. That's about the cellular immunity. Coming to the humoral immunity, this CD4 helper T cells. Okay, I mean again this antigen is presented by the antigen presenting cells like macrophages. That macrophages present that to the helper cell. Okay, helper cell then activates the B cells. B cells in then later activates the plasma cells and memory cells, and then plasma cells are going to produce a lots of antibodies, and those antibodies are going to fight against the antigens. Okay, that is the major difference that I would like to mention. And don't forget this point. This point is important as for the exam point of view. Now moving on to the next point. Now the transformation of the B cells. So we will look at the transformation of the B cells here. The I mean ಇವಾಗ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟೆಡ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಂಟು 2 types of cells. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಇವಾಗ ಏನು ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್, they are transferred into 2 types of cells, that is plasma cells and memory cells. Okay, so now we will look at the role of plasma cells here. The plasma cells destroy the foreign organisms by producing the antibodies. So plasma cells do main function, they are going to destroy the foreign organisms, nothing but the antigens, by producing the antibodies. And here antibodies, what are those antibodies? Antibodies are globulin in nature. The rate of the antibody production is very high during this time. Okay, and each plasma cells produces about 2000 molecules of antibodies per second. Just imagine how just for 2 seconds ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ 2000 molecules of antibodies ನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ just for per second. Okay, as I already mentioned this point, the antibodies are also called as immunoglobulins, right? Okay, the antibodies are released into limb. Okay, after that antibodies ಎಲ್ಲಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, antibodies are going to release into the blood and lymph. Okay, and then they are going to transported into the circulation. Okay, blood circulation ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So the antibodies are produced until the end of the lifespan of each plasma cell, which may be from several days to few weeks. Okay, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಲಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ಸೆವೆರಲ್ ಡೇಸ್ ಟು 1 week, ಸೆವೆರಲ್ ವೀಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈಚ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಅರೌಂಡ್ 2000 molecules ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Now moving on to the next point, the role of memory B cells. The memory B cells occupy the lymphoid tissue throughout the body. Okay, and the memory cells are in inactive condition until the body is exposed to the same organisms for the second time. B cells ಆ ಥರ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಸೆಲ್ಸು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಟಿಲ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನು ಸೇಮ್ ಆರ್ಗನಿಸಮು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋವರೆಗೂ.
Okay, during the second exposure, the memory cells are stimulated by the antigen and produces more quantities of antibodies at a faster rate than in the first exposure. So this is the great or important function of this memory B cells. Means second time ಯಾವಾಗ ದ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೇಗ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮೋರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈವನ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎರಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The antibodies produced during the second exposure to the foreign antigen are also more potent than those produced during the first exposure ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪೊಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೋಲ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಹ್ಯೂಮರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗ ಇವನ್ ದಿಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಬೌಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎ ಪಿ ಸಿಸ್, ಆಂಟಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಆಂಟಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಸಾರಿ, ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ simultaneously activated by antigens. The activated helper T cell secretes two substances called interleukin 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಇದು ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ದೋಸ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ proliferation of plasma cells and production of antibodies obviously. So helper T cell humoral immunity ಗೆ ಈ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟ್ ಆದರೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ದ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಪ್ಲೇ ಎನ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೇಸ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಂಬಡಿ ಆಸ್ ಟು ಡೂ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಆ ಕೆಸೆಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ಲೆಷರ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.